Oke, selamat pagi keluarga STI. Selamat berjumpa lagi di Morning Call Inspiration. Seperti biasa, hari Kamis adalah di mana kita bicara soal leadership. Leadership ini penting kalau buat saya sendiri karena ternyata di bisnis ini kunci dari bisnis ini adalah leadership. Karena eventually kita punya tim yang harus kita bina, harus kita lead. Nah, Nathan akan bicara soal leadership. Dan tadi pagi sih dia bilang ini kayak core-nya leadership within us. Okay, Nathan, you can start. Yeah, can you make me the host again, Mia? Okay. Okay. Did it work? Yeah. Yes, I can see the screen. Okay. Recording. Okay, can you see my screen totally? Yes, it's a full screen now. Okay, fantastic. Okay, so thank you everyone for joining the training today. Terima kasih semuanya sudah join di training hari ini. As I was sharing before some of you came on, this is my favorite topic is leadership. Jadi buat teman-teman yang sudah join dari tadi, Nathan kembali menekankan bahwa leadership adalah topik favoritnya Nathan. So I believe very, very strongly that our ability to develop ourselves as leaders is the number one thing that allow us to not only have success in USANA, but be extremely effective in all the other areas of our life as well. Jadi Nathan sangat percaya bahwa kemampuan kita mengembangkan leadership itu nggak akan cuma bikin bisnis kita berkembang, tapi juga bikin hidup kita di seluruh area itu bisa berjalan dengan efektif. So today, the focus is going to be on the skills and the mindset of a successful leader. Jadi topiknya kali ini akan fokus di mindset dari leader yang berhasil. But our main focus specifically is going to be on leadership from within. Tapi lebih spesifiknya lagi, kita akan bicara soal leadership dari dalam. And I think it's really important because sometimes people have visions about, who powerful leaders are and what leadership means. And they have this idea of leadership as it's this sort of external concept. And they think that they don't match that image or that definition of leadership. Nah, kenapa menurut Nathan ini penting? Karena kita seringkali mendefinisikan leadership itu dengan sesuatu yang dari luar, konsep-konsep luar. Nah, karena itu banyak orang berpikir bahwa, saya bukan leader, atau saya nggak punya kualitas leader itu. So I believe very, very strongly that all of the answers that we're looking for when it comes to, who we are and what we want to do with our business, all the answers that we seek are within us. Sementara Nathan percaya bahwa semua yang dicari dari kualitas leadership itu semuanya sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. So the first thing is, when it comes to developing leadership from within, the number one thing is don't worry if other people are following you right now or not. Jadi satu hal yang penting untuk disadari saat kita mau menjadi leader adalah nggak usah khawatir dulu apakah saat ini orang-orang follow kita atau enggak. And don't worry about what you think other people might be doing or what they're not doing, right? It always looks better in somebody else's life. Jadi kita juga jangan membandingkan apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain nggak lakukan, karena ketika kita mulai membandingkan, kecenderungannya adalah kita selalu melihat yang di luar itu lebih baik.
It's like an Instagram, right? Everybody creates these images and they create these curated visions of what their lives look like. Jadi misalkan seperti Instagram, di Instagram itu kan orang benar-benar bikin image, berusaha menampilkan seperti apa hidupnya gitu, padahal belum tentu hidupnya kayak gitu. And then we end up comparing ourselves to some sort of false image, some sort of false story of the perfect image of somebody else's life. Nah, karena kita membandingkan dengan image, akhirnya kita tuh jatuh ke dalam perbandingan terhadap hal-hal yang belum tentu sebenarnya. When the reality is a lot of the people that you see, oh, they're on this beautiful vacation or they're on this beach, they're eating this food, you know, whatever the case may be, just always remember that's a highlight reel of that person's life. Nah, perlu diingat bahwa apapun yang kita lihat, mau orang itu lagi olahraga, liburan, makan makanan yang enak, semua yang ditampilkan itu adalah highlight terbaiknya. You know, the reality is, when it comes to our lives, we're all struggling in our own way, you know? And so the key is to really, when it comes to leadership, focus on 100% on yourself and what you're dealing with. Nah, karena itu ketika kita bicara soal leadership, fokusnya harus selalu adalah apa yang Anda alami sendiri, bukan membandingkan dengan yang lain. So you want to ask yourself, you know, are you leading yourself? Are you doing what you know to do? And are you doing your best? Jadi fokusnya selalu adalah apakah kamu melakukan apa yang harusnya kamu lakukan dan apakah kamu melakukan yang terbaik. So you may have heard of James Allen. James Allen wrote a book called As a Man Thinketh. And in that book, he said that you cannot travel within and stand still without. Jadi ada penulis namanya James Allen, dia menulis buku, di dalam buku itu dia bilang, you cannot travel within and stand still without. Jadi, can you elaborate? Because it's so difficult to translate. Yeah, of course. Yeah, I was just waiting for you. So Okay. What that means is that in this journey, right, when it comes to leadership and when it comes to where you're going in your life, like I said before, right, the answers that you seek are actually within. And when you do this work, like last week we talked about investing in yourself, right? So when you do this work and you go within and you do what they call the soul searching, right? It changes your environment, it changes your life. So you can't go within and do that internal work without changing your life without. Does that make Jadi, sense? I'll try. Jadi Nathan kembali mengingatkan di mana training minggu lalu itu soal investing in yourself. Jadi intinya dia bilang semua perubahan itu yang di dalam itu nggak bisa dilakukan tanpa. Can you repeat? So here's the key, right? So you can't stand still without means you can't not take action in your life. So Okay. the key is that when you change what's going on inside of you, when you look within, it changes what's going on outside of you. Okay, I got it. Nah, jadi ini artinya adalah kita nggak bisa berubah kecuali kita melakukan action. Jadi you cannot travel within. Di dalam ini kita nggak akan ada perubahan. Kalau di luarnya itu stand still kan artinya diam aja kan. And stand still without. Jadi kita nggak akan berubah sampai kita melakukan action. Great. And thank you, Mia. If anything is ever confusing, just ask, right? Because it makes a difference when we help explain. So I think this is the real key is that you go within your own heart, and we're going to talk about what that looks like, how you actually do that in your life. But when you go within, this is how you make the change in your life that you want. Jadi hari ini kita akan melihat ke dalam dan bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang
akan mengembangkan leadership kita. So the first thing that you have to do is actually begin to lead yourself. Nah, ini diingatkan bahwa semuanya bermulai dari memimpin diri kamu sendiri. So many people think about leadership as, Bill and Jenny or William and Regina or myself, right? They think of leadership as the person in the front of the room who has the biggest team and things like that, right? But the reality is you have to start where you are and you have to begin by leading yourself first. Nah, jadi banyak orang berpikir leader itu adalah orang yang berdiri di depan ruangan, ngasih speaker, atau punya tim yang besar. Realitasnya adalah semuanya dimulai dari diri kamu sendiri. Dari bagaimana kamu memimpin diri kamu. So you wanna be able to be a great follower, and then you wanna be able to lead yourself, and that will lead you to be able to effectively lead others. Nah, sebenarnya semuanya dimulai dari ketika kamu menjadi pengikut dulu. Saat menjadi pengikut, maksudnya mengikuti leader ya. Saat menjadi pengikut kan sebenarnya kita memimpin diri kita. Nah, ketika itu kita juga akan belajar untuk memimpin orang lain atau meng-create follower yang kemudian menjadi leader juga. And leading yourself first also means, so we're going to look at it in three ways. The first thing is extreme ownership. The second thing is making a strong decision. And then the third thing is cultivating a very powerful why. Akan mengemukakan ada 3 hal penting kalau bicara dengan soal leadership within. Yang pertama adalah extreme ownership atau memiliki ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada strong decision, keputusan yang kuat, dan juga ada powerful why yang kuat. So when we talk about extreme ownership, right? To own something means you take responsibility, right? And extreme ownership means you own it all, right? You accept 100% of all the good and all the bad and everything that you have in your life. Jadi bicara soal ownership itu artinya Anda menyadari bahwa semuanya 100% itu adalah tanggung jawab Anda. Mau yang buruk, mau yang baik, itu 100% ada di saya tanggung jawabnya. And part of that actually means you stop blaming other people, you stop blaming your upline, you stop blaming the system, you stop blaming, you stop pointing the finger externally, right? And you point the finger back, right? So you take 100% responsibility of everything that's going on. Nah, ownership artinya adalah ketika ada sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi, kita nggak nunjuk keluar, kita nggak nyalahin kantor, kita nggak nyalahin upline, kita nggak nyalahin sistem, kita nggak nyalahin downline. Semua tanggung jawabnya ada di diri sendiri. And something interesting happens when you take extreme ownership of your life. You stop seeing your strengths and your weaknesses as, the strengths are good, the weaknesses are bad. When you take 100% responsibility, you actually see your strengths and weaknesses as equally important, right? Because it becomes a compass for where you're going and what to work on next. Oke, nah, kabar baiknya adalah ketika kita melihat ini sebagai tanggung jawab diri sendiri, kita nggak akan lagi ngelihat, kita akan menemukan kekuatan dan kelemahan kita. Nah, bedanya adalah saat kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, kita nggak ngelihat kekuatan sebagai hal yang baik, kelemahan sebagai hal yang buruk, tapi justru ini akan menjadi barometer kita, menjadi kompas kita untuk kita tahu kita harus work on which area. Jadi kita harus mengembangkan diri di area yang mana. And the beauty of this process is it actually it cultivates, or it allows you to grow self-awareness. I believe that self-awareness is the number one thing that determines whether people can be effective leaders or not.
Nah, yang menarik lagi adalah saat kita melakukan ini, kita juga akan belajar meningkatkan kesadaran, awareness. Nah, Nathan juga bilang bahwa awareness ini adalah, kesadaran ini adalah nomor satu yang akan membantu kita semua untuk hidup lebih efektif. And self-awareness means you understand yourself, right? You understand what your strengths are. You understand what your weaknesses are. And you don't blow your strengths out of proportion, right? Like, you know, pretend like that's amazing. And you don't make yourself wrong for your weaknesses. You understand that that's just the way that it is right now. Nah, kita juga akan belajar bahwa semua kekuatan dan kekurangan ini punya porsi. Jadi kita nggak jadi sombong dengan kekuatan kita, dengan kelebihan kita, tapi kita juga nggak ngerasa lemah dengan kekurangan. Kita ngelihat ini sebagai apa yang ada dalam diri kita dan bagaimana kita menjadi lebih baik lagi dari keadaan-keadaan ini. And this really allows you to be the best leader that you can be. You know, everybody's got different leadership styles. You know, you might have one person, like we saw Precious and Lawrence when they came to Jogja, right? Very, very different personalities. Precious is very bubbly. She's really a people person. She leads by inspiration. She's very passionate. And that makes her a very effective leader. And Lawrence, on the other hand, he's very analytical, right? He focuses on the numbers. He focuses on X and O's. And that also makes him a very effective leader, right? So their job is to understand what's the value that they offer as a leader, what are their strengths, and allow that to be how they guide other people. Nah, jadi sebenarnya ketika kita punya kesadaran untuk melihat kekuatan dan kelemahan, ini sebenarnya bisa menjadi modal dari leadership kita. Jadi Nathan tadi ngasih contoh Precious dan Lawrence yang datang ke Jogja. Jadi mereka berdua punya style yang beda sekali. Jadi Precious itu yang berapi-api, lucu, terus inspirational. Jadi dia tuh sangat talkative, pokoknya sangat rame gitu. Nah, ini bikin orang tuh kalau dengerin trainingnya dia semangat, terus terinspirasi, terus seneng gitu karena dia bikin kita ketawa segala macam. Sebaliknya Lawrence itu sangat kalem, menurut saya sih dia orangnya sangat thoughtful ya. Jadi dia bermain dengan statistik, angka. Tapi ini juga kemudian menginspirasi, saat itu si Precious bilang, semua planning-planningnya Lawrence itu menginspirasi dia untuk bikin action. Jadi dengan belajar aware, belajar sadar kelebihan dan kekurangan, kita jadi bisa tahu apa yang bisa kita offer sebagai leader. Jadi style leadership kita tuh kayak apa? Because the reality is it doesn't make one of them a better leader than the other. What actually makes them great leaders is Precious, for example. She understands what her strengths are, right? Public speaking, inspiration. So a good leader understands what their strengths are, and then they find other people that can surround them who can handle the other aspects. Nah, jadi Nathan bilang dengan kita sadar kelebihan kita apa, kita bisa pakai itu. Kayak si Precious, dia tahu kelebihan dia adalah dia bisa inspirasional, bisa memotivasi orang. Tapi dia juga kemudian melihat hal lain yang dimiliki Lawrence yang nggak dia miliki, yang bisa dia ambil advantage dari situ. Jadi ketika kita aware dengan diri kita jadi tahu apa yang bisa kita kasih, juga kemudian apa yang kita butuh dari orang lain. So that's the key, right? Is don't try to be somebody else. Figure out who you really are in your own heart and be the best version of you. Jadi kuncinya adalah tidak menjadi orang lain. Kuncinya adalah menemukan kualitas terbaik dalam diri dan menjadi terbaik di area itu. So the next thing is to make a strong decision, right? And this is something that's extremely important. So, you know, everybody makes two decisions in USANA. One is the decision to join, which takes a lot of courage. And the second decision is the decision that this is it. Jadi yang kedua adalah keputusan yang kuat. Jadi
sebenarnya ketika kita mulai bisnis Yusana, kita sudah melakukan satu keputusan, yaitu join dengan Yusana, dan itu butuh keberanian yang besar. Nah, selanjutnya adalah keputusan bahwa oke, ini nih, ini yang akan gue jalanin. Jadi seperti William juga selalu bilang, ketika kita join Yusana, kita baru punya tiket nih, kita baru punya tiket untuk masuk ke arenanya. Setelah itu apa? Setelah itu keputusan kita. Kita cuma mau jadi penonton atau kita mau jadi pelaku. I believe very strongly that each and every one of us is one decision away from changing our lives completely. Nah, Nathan percaya semua yang ada di sini itu jaraknya hanya satu keputusan lagi untuk benar-benar total merubah hidup sendiri dan merubah hidup orang lain. Because everything changes when you decide that there's no way back, right? You're not going back. When you decide failure is not an option, that is when everything changes. Nah, karena Nathan percaya bahwa keputusan besar ini penting banget, ya terutama bahwa ketika kita memutuskan bahwa gagal itu bukan pilihan, maka kita semua akan jalan terus dan nggak berhenti. The word decision actually means to kill off all other possibilities. Kata mengambil keputusan sebenarnya adalah membunuh, menghilangkan kemungkinan yang lain. Jadi nggak ada kemungkinan lain selain jalan terus. So if you think about this woman that's on this cliff, right? If she's thinking about, oh my God, did I make the right decision? What am I doing here? And she keeps looking, at the past in terms of her decision to get here, or, what it will take to go back, she's going to be in big trouble. Nah, teman-teman lihat di sini ada perempuan yang sedang mendaki ya. Kalau di tengah-tengah gitu dia malah mikir, aduh, ini saya jalan terus nggak ya? Ini kenapa saya daki ini? Intinya mempertanyakan, itu dia akan punya masalah yang besar banget. When you make that strong decision, that commitment, then what happens is you cut off the past, right? You don't worry about the past anymore. And what that allows you to do is focus on the present. Where are you right now? What are the conditions around me, right? She can focus on the next rock, and she can focus on where she's going. Nah, jadi kalau kita sudah memutuskan masa lalu kita bisa lebih fokus ke masa kini. Sekarang kondisinya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Support saya di mana? Kekuatan saya di mana? Jadi putus sama masa lalu itu sebenarnya membuat langkah ke depan lebih enteng karena kita jadi bisa fokus sama masa sekarang. So this is the key, right? This business is challenging. Life in general is challenging, but you have to decide, where the path that you're going on, and then you have to really commit to what you're doing. Jadi ini masa-masa yang sebenarnya krusial untuk tahu sekarang di mana, mau kemana, dan apa yang harus dilakukan. Udah nggak ngeliat ke belakang lagi. And then the next thing when it comes to this process is to get really clear about your why. Nah, hal yang juga nggak kalah penting adalah kita tahu apa why kita. Because there's the what, right? Which is what you're doing, right? That woman, she finds herself, she's on the cliff, right? That's what she's doing. But if she's going to be able to make it through the obstacles and the challenges and the difficult times that it takes in order to get up that wall, she's got to get really clear about why she's doing this. Because when you get really clear about your why, right, your mission and your vision, then it allows you to be able to overcome any obstacle. Nah, seperti gambar perempuan yang tadi, itu kan dia berat banget keadaannya. Kalau dia tahu kenapa dia harus sampai puncak, dia akan jalan terus. Makanya Nathan selalu mengingatkan, kita harus tahu why kita apa, karena
Kalau kita tahu, itu masalah-masalahnya jadi hilang karena kita ingat kenapa kita harus sampai di tujuan kita. And look, your why is going to change over time, right? So when I first started, my why was much more about, you know, material things and achieving certain goals and particular ranks. And as time has gone on, my why has changed dramatically. Nah, jadi why sendiri itu akan berubah seiring waktu, tergantung perjalanan kita. Nathan tadi kasih contoh, why-nya dia di awalnya tuh sesuatu yang uang, goal-goal yang bisa terukur, materialistik. Nah, seiring waktu, Nathan menemukan passion lain dan why-nya berubah. Nanti kita akan, we will talk deeply about why on Monday ya. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so it doesn't, at this point, it doesn't really matter what the why is, right? There's no right why, there's no wrong why. What matters is that it's yours, it's real, it's not somebody else's why. It comes deep within your heart, and it's something that is deeply motivating for you. Nah, jadi why sendiri tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena ini sesuatu yang memotivasi diri masing-masing. Jadi makanya why orang tuh bisa beda. So you can see here, right? My why at the moment when it comes to my own life really centers around these two amazing women that are such a huge part of my life. You know, I feel a very, very strong sense of personal responsibility for making sure that I can be a strong enough leader to provide the type of life that Deep and Simmer really desire. Jadi saat Nathan share, saat ini why-nya Nathan itu ada di dua perempuan ini, Nathan dan Simar dan Deep, di mana Nathan ngerasa Nathan harus menjadi seseorang yang bisa menyediakan, menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Simar dan Deep. So I know from, you know, I take very seriously their commitment to come and really do this business full time, right? I know that that takes courage, and I know that they've really sacrificed a lot of different things. And so for me, I feel very deeply in my heart that I have to be, you know, the best man, the best father, the best husband that I can be in order to provide the things for my future family. Nah, jadi Nathan tahu buat Simar dan Deep untuk join di sana itu mereka harus meninggalkan kehidupan lamanya mereka yang sebenarnya udah nyaman. Karena itu Nathan merasa bertanggung jawab. Nathan harus menjadi orang yang bisa jadi partner yang baik, kakak, suami, leader yang baik buat mereka. Karena untuk mereka join ke sini tuh butuh pengorbanan. Nathan jadi harus merasa dia harus bisa menjadi orang yang kuat untuk memimpin atau mendampingi perjalanan Simar dan Deep di sana. And I know that I know that I'm on the right track with that. I know that I'm on the money when it comes to my why, because even now, right, when I think about that, I'm very emotionally connected to what I want to create in my life at the moment. Nathan tahu Nathan ada di track yang benar, karena bahkan ketika sekarang bicara soal why ini aja dia menjadi emosional. Dia tahu bahwa ketika bicara ini dia sangat connected banget karena ini why-nya tuh sangat clear, sangat deep. Yeah, so I invite you guys to really think deeply about who are the people that you want to affect, who are the people that you want to impact. Nah, jadi Nathan mengundang kita semua untuk berpikir siapa sih orang-orang yang ingin kita beri impact dalam hidup ini. So the next thing is being able to really lead your thoughts, right? So being able to lead yourself and the ability to be an effective leader requires that you have the ability to lead your thoughts. Jadi untuk memulai semua ini, Nathan mengatakan bahwa semuanya dimulai dengan pikiran. And I say lead your thoughts very intentionally, right? Because for most people,
right? The mind is a very powerful thing. So unless you let your mind know that you're in charge and that you're going to be taking over the lead, your mind will just drag you around all day long, and you'll live by other people's opinions, you'll live by other people's values, you'll make decisions for your own life based on what other people want instead of what you really really want. Nah, kenapa penting? Karena ketika ketika kita tidak punya mind yang kuat, kita akhirnya akan terombang-ambing antara nilainya orang lain, pikirannya orang lain. Jadi ini kenapa penting untuk kembali ke diri sendiri, terus bertanya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, ini adalah journey masing-masing yang kita nggak compare ke orang lain. Penting banget untuk mulai dengan apa yang kita pikirkan. Yeah, so it's really important that you slow down and you get really clear about what you want and the direction of your life, right? So doing the work that we're talking about today, it's extremely important to slow down all the busyness that you have going on in your life and stop being dragged around by your to-do list, and you slow down and you get clear about these things so that you can be the leader. Jadi Nathan menawarkan untuk slow down, berhenti dulu dari semua aktivitas-aktivitas, dari to-do list segala macam, duduk dan tanya lagi diri sendiri, saya mau apa? So that process, right? We can break it down a little bit, but you have to decide who you need to be, right? What do you need to do? And what does your dream life look like? What is the vision and the mission for your life? Oke. Jadi Nathan bilang kita harus tahu. I think we do it in reverse, like what's the vision and what do we need to be to reach that vision, right? So you have to decide, you have to begin with the end in mind, right? That's the vision, right? And then you have to decide who you need to be, and then who you need, and what is it that you need to do. Oke. Nah, jadi selalu berpikir dengan pola, kita harus lihat apa yang mau kita capai itu duluan. Jadi visinya tuh apa, mau apa. Lalu yang kedua adalah kita harus bagaimana, being-nya tuh apa supaya kita bisa mencapai mimpi kita itu. Lalu kita juga harus tahu kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi tujuannya, being-nya, action-nya. So Stephen Covey says, begin with the end in mind. And what he means is don't worry about where you are right now. Right? It doesn't matter where you are. What matters is where you want to go. So you have to decide again what it is that you want and what you want your future to look like in your imagination, right? And then you have to visualize what does your life look like with those things already fulfilled. Nah, jadi Stephen Covey tuh bilang, mulailah dengan endingnya gimana. Jadi apa sih yang mau diraih, apa yang mau dicapai. Jangan pikirin sekarang ada di mana. Jadi pikirin dulu endingnya mau kayak gimana. Baru nanti di breakdown apa yang harus dilakukan untuk mencapai ending tersebut. It's like if you decide you want to go on a trip, right? You decide where you want to go first, and then you figure out how you're going to get there. Jadi sama aja kayak kalau kita mau jalan-jalan, kan kita harus tahu dulu kita mau jalan kemana kan. Setelah tahu mau jalan kemana, baru kita putuskan, oke, kesananya mau lewat mana, dengan cara bagaimana. So here's some questions to really think about, right? What are my core values? You know, and then you ask yourself, is what I'm doing aligned with those core values? Right? What's the kind of income that I want for my life? Where do I want to travel? What's my legacy? How do I want to be remembered? Nah, ini adalah salah satu contoh guide dari Nathan ya. Jadi pertama kita tanya, core value kita apa sih? Terus kalau kita bilang itu adalah core value, apakah saya
apakah kita masing-masing nih sudah hidup sesuai dengan value itu. Terus juga ini juga penting karena kita bicara soal bisnis, berapa sih income yang mau didapat? Atau kemana saya mau jalan-jalan? Atau yang lebih jauh lagi, legasinya apa? Kalau kita udah nggak ada, kita mau dikenal sebagai apa? Sebagai siapa? And you let those really be the compass for you, and then you have to decide, you have to really look for yourself, right? Who or do you need to be in order to be the type of person that has those things in their life? Nah, dari situ, ketika kita udah tahu nih apa yang kita mau, kemudian kita tanya, saya harus gimana ya supaya bisa mencapai semua itu? Jadi putuskan mau jadi apa dan lakukanlah. And it's different for everyone, right? But for me, I looked at my life right now, you know, who I need to be. And I chose Iron Man, you know, Spartan, 15-star diamond, father, family man, spiritual leader, right? I'm clear that if I'm being the type of person like that, then the things that I want to create for myself in my life will happen automatically. Nah, jadi ini Nathan ngasih contoh nih, kalau ini yang sudah Nathan putuskan. Nathan sudah putuskan akan ikut Iron Man, akan ikut Spartan, akan jadi 15 star diamond, akan jadi bapak, akan jadi family man, akan jadi spiritual leader. Nah, ketika Nathan sudah memutuskan ini, Nathan jadi tahu dia harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan. And to be clear, right, none of those things are real at the moment, right? So these are all things that I'm becoming. But in order for me to really get them, I have to be the type of person who can create those things. You know, I don't have children at the moment. I don't have, you know, my own immediate family of my own, but I'm clear that I have to be the type of person that can be very effective as a father and a family man now, because that creates my future. Nah, semua yang dia tulis di sini, semua yang Nathan tulis ini tuh belum kejadian. Tapi dia tahu ini yang mau dia capai. Jadi dia tahu dia harus ngapain aja. Jadi kayak Nathan kan sekarang belum punya anak. Nathan belum jadi Star Diamond. Nathan belum ikut Iron Man. Tapi dia tahu nih, oh mau ikut Iron Man berarti olahraga tiap hari. Mau jadi father, dia menjadi orang yang baik dulu. Jadi ketika kita tahu kita mau apa, kita jadi tahu kita harus ngapain. And the next thing are your goals, right? So once you get really clear about where you want to go and who you need to be in order to achieve those things, then you can work backwards and figure out, what are my goals, right? What are the path that's going to get me there? Jadi sebenarnya pentingnya goals itu adalah dengan goals kita jadi bisa nentuin jalan mana yang mau diambil. Sama kayak kalau kita lagi pasang GPS, kan kita pasang kita mau kemana, terus juga kita pasang kita ada di mana, cari direction jadi ketahuan kan lewat mana. Nah itu juga fungsinya goal itu untuk nentuin jalan yang harus kita tempuh. Yeah, so your goals are like Google Maps, right? You have to decide where you want to go, and then you can figure out what's the right path, what's the right way to get there, and then you can actually set your goals, right? And then once you've set them, you can really focus. You can set it and forget it, right? I don't know if you've heard of that before, but you can focus on what there is to do once you've set the goals. I think we miss one thing here. Where you want to go and where you are right now, and then you can click those two, and you find the path. Jadi kayak masang GPS, kita mau kemana, kita ada di mana, nanti kan ada pilihan-pilihan jalannya tuh. Oh, lo sini merah, macet. Nah, akhirnya ketika kita udah nentuin lewat jalan yang mana, langsung fokus di situ, lupain yang lain. Jadi ini ada idiom set it and forget it. Jadi kalau kita udah milih satu ini, fokus dan jalanin itu.
And then once you're on that route, right, you need to evaluate along the way how things are going, right? You just kind of look down every once in a while, am I on the right path? And if you're not, then you can change course if you're off track a little bit. Nah, jadi kemudian sambil jalan kita juga evaluasi dan lihat ini on track nggak ya? Apakah keluar dari jalur, apakah tetap jalur? Nah, kalau keluar jalur, balik lagi ke jalurnya. But it's really important, right? Because a vision without goals has no legs, right? It's not connected to reality. Dan ini penting banget karena vision, mimpi tanpa tujuan itu kayak ngambang, kayak nggak jejak di tanah. And at the same time, the goals without a vision are useless. Nah, pada saat yang sama, tujuan aja tanpa visi itu juga nggak ada gunanya. Nggak kuat. So again, we really want to take seriously the power of the mind and the power of your imagination to really create its own external reality. Jadi sekali lagi diingatkan, pemikiran itu penting banget karena itu yang menciptakan kerangka-kerangka semua ini, kerangka yang kita akan jalanin. So when you have your quiet time in the morning, whether you do prayer or meditation, you spend time, with yourself or with God, whatever you do in the morning, this is the time where you don't have all of the external stimulus going on, and you can get quiet and you can go within and you can spend time visualizing every single day what it is that you want your life to look like. Nah, jadi Neta menawarkan pagi-pagi nih, saat kita belum sibuk ngapa-ngapain, duduk deh. Duduk, lihat lagi, visinya apa, goalnya apa. Karena ini semua yang akan nentuin jalannya. So I just want to share with you my vision and my mission for 2019. This is one that I created a few months ago, and there's a book called Think and Grow Rich where they give you like a little formula for how to create your vision. But the idea is that you write it out, right? You get really clear about the exact amount of monies, where you want to go, the things that you want in your life, and then you commit it to paper, and then you read it every morning, every night, so that you create that vision and you keep it in your mind and you keep it in your imagination every day by keeping it in front of you. Jadi di sini Nathan share visionnya dia yang dia buat beberapa bulan lalu. Jadi sebenarnya semuanya ini belum terjadi, tapi dia nulis seolah-olah ini udah terjadi, dan dengan nulis ini di back of mind-nya tuh setiap hari Nathan tuh bekerja untuk ini. Jadi bagus juga kalau kita melakukan ini juga. So you can see here in my vision, right? I'll just read it out, and then you can see the way that the language is used. It's the things that I want have already happened, right? I'm expressing gratitude for things that haven't happened yet as if they've already happened. Because in my mind, if I can imagine them already real, then I'll create them in my life. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi ini ditulis seolah-olah sudah terjadi. Sehingga kalau udah terjadi kita tahu nih kita mesti ngapain untuk ada di situ. Ini ada contohnya, bisa di screenshot ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau mau bikin tuh kayak gini. Maybe you want to just read it in Bahasa? Can you do that, Mia? Bisa, oke. Jadi visinya Nathan adalah ini nih, saya bacain ya. Tuhan, saya sangat bahagia dan bersyukur bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 saya akan menjadi eksekutif Ruby Director, dan setiap hari Jumat saya mendapat
25 juta di dalam akun saya. Terima kasih. Terima kasih juga karena saya sudah mencapai level keempat dari AP Growth Incentive dan menjadi satu dari top 100 growing associate di dunia. Ruby Director dan menghasilkan $100.000 per tahunnya, dan Daniel sudah menjadi Executive Gold Director dan menghasilkan $50.000 per tahun, dan mereka juga ikut ke Epic Growth Retreat dan sangat senang dan bangga dengan kesuksesannya. Sebagai balasannya, saya akan menyediakan, saya akan menjadi pemimpin, leader, yang akan dengan passionate mengembangkan dan men-share visi Dr. Maren Wens kepada banyak entrepreneur yang mencari kemungkinan-kemungkinan baru. Saya akan melatih dan menjadikan mereka sponsor baru saya, menjadi distributor terbaik yang bisa bekerja dengan integritas, excellent, loyalty, dan humility dengan memberikan contoh. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa saya akan mencapai semua goal ini. Saya sangat percaya sekali bahwa saya bisa melihat semuanya ini terjadi menjadi kenyataan. Saya bisa merasakan kebanggaan di dalam badan saya saat saya menyentuh uang itu dengan tangan saya. Saya menunggu guidance di mana saya harus menaruh bibit-bibit saya sehingga saya bisa mencapai goal saya, dan saya akan mengambil action secepatnya saat itu sudah terjadi, saat petunjuknya sudah datang. Saya sangat terobsesi dengan pencapaian dari visi saya ini untuk diri saya sendiri maupun untuk orang-orang yang saya cintai. Kesuksesan ini adalah tugas saya, kewajiban saya, dan misi saya dalam hidup. Saya tidak akan bisa dihentikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Your humble servant. Nathan Zachary Paul McCallum. Wow. Yeah. So that's it, right? This is You not the just first time what's that? I read it, but I'm still, you have such a huge yet a humble dream, because you don't think only for yourself, but also for other people. Yeah. I mean, that's servant leadership, right? I mean, that's really when you get really. My guarantee is, if you look at your own life, right? You're a mom. You got 4 kids. You know, when you look at USANA as your family, and you look at the people that are in your team as your kids and your family, and you really treat this like something that is a vocation for you, some sort of divine practice for you, then it transcends you. You know, it becomes the impact that you want to have in this world, and you can get really clear that it has very little. You know, you have to start with you. But as you get deeper within yourself, you realize that you're connected to so much more. Ya, jadi Nathan tuh ngingetin bahwa saat kita tahu dan itu tuh kayak udah ngelotok di kepala, itu tuh jadi connect banget, dan ketika melakukannya juga nggak ngerasain kayak tugas lagi, tapi kayak panggilan. And I don't know about you, right? But this is like the image is adorable, you're right? Because it really doesn't matter what you know right now. It doesn't matter what you are. What matters is what are you passionate about? And do you have the courage to dream again? Like you were a kid? Do you have the courage to have the imagination and then allow yourself to believe that something that's not in your life right now is possible, is more than possible, is possible for you, and you have the faith that you can create it? Jadi Nathan ini, Nathan senang banget sama gambar ini, selain karena gambar lucu juga karena kata-katanya. Jadi nggak masalah sekarang taunya apa, yang penting tahu mau gimana. Jadi imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan.
Karena sebenarnya pengetahuan kan bisa dipelajari kan, bisa dicari. Tapi kita imajinasinya gimana nih? Mau jadi apa? Ya, kalau mimpi tuh mimpi yang sekalian tinggi. Karena kalau nggak kejadian, minimal ada di bawahnya. Daripada mimpinya pendek terus nggak kejadian, jadi nggak jadi apa-apa kan. And then the last thing is when you get really clear about where you want to go and you get clear about your vision, you got to surround yourself with positive people who share your passion and your vision for changing the world. Nah, ini juga satu hal yang penting setelah kita tahu kita mau jadi apa. Kita juga harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya passion yang sama. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gini. Kalau kita mau menuju satu tujuan, kita pasti cari orang-orang di perahu yang sama. Kalau kita ada di perahu yang nggak menuju tujuan, kalau kita ada di perahu yang orang-orang yang nggak satu tujuan sama kita, nanti yang satu mau dayung ke sana, yang satu mau dayung ke sini kan nggak nyampe. Jadi memang ini penting banget untuk hang out, untuk surround diri kita dengan orang-orang yang punya passion dan tujuan yang sama. Karena kemungkinan kita sampai di tujuan itu jadi besar. And I love this image because it really transcends race, religion, culture, all of these things, right? What matters is the way that people think, what's in their heart, right? You want to be making your decision about who you surround yourself with by the content of their character and the mission that people have to make a difference. Nah, kenapa Nathan juga suka gambar ini? Karena gambar ini nih benar-benar menunjukkan bahwa yang penting tuh sebenarnya dalamnya. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya, warna kulitnya beda-beda, rasnya beda, mungkin agamanya juga beda. Itu semua nggak penting. Yang penting apakah punya visi yang sama, punya passion yang sama, punya value yang sama. Jadi benar-benar within dari dalamnya. That's why this process of getting really clear about what you want for yourself is so important, because it doesn't really, you don't attract what you want, right? You attract who you are. So you really have to work on yourself and do this self-analysis and get really clear about who you are and work on these particular areas, because you attract who you are, not what you want. Jadi ini penting banget nih. Ini penting banget, dan di setiap coaching Nathan selalu ngingetin saya ini. Jadi kita itu nggak menarik siapa yang kita pengen, tapi kita menarik orang-orang yang seperti kita juga. Jadi ini adalah satu ajakan untuk melihat diri sendiri dan jadi mengembangkan diri sendiri. Jadi selalu kuncinya adalah di diri kita. Nathan selalu bilang, you can only grow your business as much as you grow yourself. Ini kayak gini nih. Jadi kita nggak attract orang yang kita mau, tapi kita attract orang-orang yang seperti kita. Jadi kuncinya adalah work on yourself. Yeah, I don't know if you've heard the saying that who you're being speaks so loud that I can't hear what you're saying, right? It doesn't matter what you say. What matters is who you are, who you're being, the character that you have. Nah, kan bikin lagi bahwa karakter itu akan lebih kelihatan dibanding kata-kata. Jadi nggak peduli kita ngomong A, B, C, D, kalau kitanya nggak kayak gitu, yang dilihat orang adalah kitanya. Jadi bukan yang dikatakan, tapi yang ditunjukkan. Because your vibe, it attracts your tribe, right? So who you're being creates, you know, who you spend your time with. And it's really important, right? So if you have a particular, so in your life right now, if you're not surrounded by the people that you want to be surrounded by, you got to look in the mirror and be really authentic with yourself about who you're being in the world, right? Because when you become more, you literally attract people into your life who are vibrating on that same frequency. Nah, ini juga salah satu gambar yang Nathan suka dan saya suka juga.
Jadi vibe kita itu yang attract orang-orang di dalam hidup kita. Kayak gitu. Jadi be mindful ya, be mindful dengan being kita, karena dengan orang-orang seperti itulah kita akan dideketin. Dulu saya bingung, kok teman-teman saya yang dulu sekarang pada jauh gitu. Dulu saya ngerasa sedih, tapi sekarang saya nggak sedih karena saya tahu journey saya udah berbeda dengan mereka. Kayak gitu. Jadi justru jangan mikirin apa yang udah nggak deket, tapi pikirin orang-orang yang sekarang deket nih. Itu kita bisa lihat kita lagi menuju ke arah yang benar atau enggak. So that's why it's so important, right? Within STI, what we're doing at the moment, when we're focusing on the values and we're focusing on who we can be as a community, right? Because it doesn't matter, you know, what other people are doing or what's going on outside. If we have this really incredible tribe that we're creating and we're all moving and with the same vision, then we can be unstoppable together. That's what creates an unstoppable tribe. Nah, ini kenapa STI selalu menekankan pada value, karena STI percaya sekali kalau nilai-nilai kita kuat, kita nggak akan tergoyahkan, kita nggak ada yang bisa menggoyahkan kita, nggak ada yang bisa stop kita. Apa ya, value itu tuh kayak akar, kayak apa yang bikin kita mengakar, apa yang bikin kita kuat. Makanya selalu di STI value itu di nomor satuin. Ini yang lagi kita bangun sekarang. Dan saya bisa bersaksi STI hari ini jauh lebih solid dari STI 2 tahun lalu. Jadi teman-teman yang bergabung sekarang boleh beruntung karena kita udah mulai punya sistemnya, kita punya trainingnya. Jadi kalau masuk di sini tuh udah nggak sendirian lagi nih. Jadi perahunya tuh udah kokoh, udah kenceng. Woo! I know this picture. I hope you will put also the women's. I didn't. I just put this. I just put this picture. We did have a great picture of all of us together. But I just love this because this is, you know, these are a lot of the diamond directors from the STI that come from Bill and Jenny's team, and you know, just being around these guys and the kind of integrity and the excellence at which they hold themselves to is so powerful. Because when you get around Bill and Jenny, you get around their organization, you have a real palpable, right? You can feel it, sense that anything is possible and that they'll all be diamond. Yeah, and also one thing that I noticed from all these leaders, they're so humble. Nah, jadi teman-teman, ini adalah gambar yang diambil saat selesai dinner di Singapura. Jadi buat teman-teman yang pergi ke convention, setiap convention itu kita akan ada dinner sama Bill and Jen Huang, dan biasanya kita bikin foto. Dan yang kalau ini Nathan notisnya adalah berada di orang-orang ini, Nathan ngerasa kekuatan yang besar sekali bahwa semuanya akan bisa ada di posisi orang-orang ini. Jadi yang depan ini, who is the guy in the front? That's Terry. He's one of their top leaders. Ya, ini Terry. Jadi kalau saya sendiri sense-nya adalah orang-orang ini semakin mereka tinggi, justru mereka semakin melayani. Jadi kayak waktu di Singapura, Terry bikin WhatsApp group yang ngasih tahu kita harus kemana dan itu membuat saya, membuat Nathan ingin menjadi orang-orang seperti ini karena semakin tinggi mereka malah semakin melayani. Selain powerful, mereka juga serving banget. So the next step is really making sure that you're leading by example, right? Once you've done this work and you've really got a strong habit of being able to lead yourself, you have to make sure that your actions are speaking louder than your words, right? You have to lead by example. Nah, setelah semua visi-visi yang besar tadi, goal-goal yang tinggi tadi, kita harus make sure bahwa action kita lebih besar dari semuanya tadi itu. Jadi
Jangan cuma punya mimpi, jangan cuma punya goal, jangan cuma punya vision, tapi juga action. Because at the end of the day, if you want to take the passion and the spark and everything that you have within you, and you want to light that fire within another person, you have to take their hand and show them how to do it, right? So it starts with your action, but it's not enough to just tell people what to do. You have to show them what to do so that you can pass that torch on to the next person. Nah, jadi caranya apa? Caranya dengan nggak cuman ngasih tahu harus ngapain, tapi juga nunjukin, melakukan. Jadi nggak cuman suruh mereka action, tapi Anda juga action. Jadi kayak ini di gambar ini kan, semuanya dimulai dari diri sendiri. Apinya nyala dulu, baru bisa nyalain yang lainnya. So Mia, maybe you can share a little bit about what we've been doing with Fiscal and Ariel and Noel and a lot of the people in your team, where instead of just meeting with them and coaching with them, we're actually doing action sessions with them so that they can actually see what's possible for them, right? Their vision expands when they can actually, when their leader takes them by the hand and shows them how to take the action and create the results. Ya, jadi salah satu yang saya lakukan belakangan ini adalah saya mengajak teman-teman di tim saya yang memang mau melakukan kontak orang bareng. Jadi saya mengundang seluruh tim, dan 3 minggu ini saya rutin duduk sama Fiskal, Iril, dan Noel. Kebetulan mereka yang menyambut ajakan saya. Jadi dan ini progresnya sangat luar biasa. Dari pengalamannya Noel yang kontak 10 orang, ketika minggu depannya kita duduk lagi, Noel 10 orang itu gimana? Oh, nggak ada yang tertarik. Kita lihat semua chatnya Noel. Ternyata dari 10 orang itu ada 4 orang yang malah tertarik banget. Ada orang yang lupa baca message-nya, ada yang dia nanya, Noel nggak tahu jawab apa, ada yang miss, dan akhirnya tuh mereka tahu bahwa kenapa kontak bareng itu penting, karena saat mereka nggak bisa jawab, mereka tahu, mereka bisa tanya kemana. Kemarin saya duduk dengan Fiskal 1 jam. Dalam 1 jam itu Fiskal kontak 20 orang. Karena dia nggak nervousnya. Kenapa? Saat Fiskal kontak orang, saya juga kontak orang. Jadi Fiskal bilang, Bu Mia, saya deg-degan. Saya kasih lihat chat saya dengan orang yang baru saya kontak di Instagram. Saya kasih lihat gini, tenang, kamu nggak sendirian. Nggak cuman kamu yang deg-degan, tapi saya juga deg-degan. Padahal saya udah 2 tahun di sini. Jadi ketika dia tahu bahwa dia nggak melakukan ini sendiri, dia nggak deg-degan sendiri, dia semangat. Sampai di ujung session saya tanya, kamu kontak berapa orang? Kontak 20 orang. Padahal saya cuma kontak 9 orang. Di situ saya nggak ngerasa, kan saya sama Nathan sama Alessandro diledekin, kamu, you let him beat you, gitu. Saya nggak ngerasa dikalahin sama Fiskal. Saya ngerasa seneng bahwa tim saya jalannya lebih kencang dari saya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya pentingnya kerja bareng adalah, 1, kita nggak ngerasa sendirian, 1, kita tahu bahwa yang deg-degan tuh nggak cuman kita doang, 3, kita termotivasi gitu. Jadi saya sih tawarkan ke teman-teman untuk make a contacting session bareng sama timnya, karena itu sangat efektif banget. Dan saya mengundang tim saya yang dulu udah saya colek-colek dan nggak jawab untuk hubungi saya dan bilang, ayo kita kontak bareng kapan. And then the last thing, I'll just end on this, right? The last thing that this image means to me is the transferring of your passion and your belief onto another person. The thing that I will always remember and love so much about Bill and Jenny is that when me and William and Regina and Deep and Simmer, when we all first started in USANA, they would always say, Diamond, Diamond, Diamond. And they could always see Diamond in us, right? They could see the power in us. And it created this deep passion for me, and it created a love for them from me, right? Because they could see something in us that wasn't there already. Nah, jadi Nathan tuh share gimana Bill and Jenny
saat ketemu orang-orang baru tuh selalu ngomong diamond, diamond, diamond. Ini nggak cuma sekedar motivasi, tapi mereka memang truly ngelihat ada sesuatu di dalam orang-orang ini, dan ini nggak cuma menciptakan motivasi buat Nathan, tapi juga cinta sama si Bill and Jen. And actually you did that to me. I don't know if you remember, like even from the first time I joined Usana, when I still haven't sure that I will do it, you already said that, Mia, I see the leadership in you. I see you become a diamond. Jadi itu sebenarnya kunci leader itu ngelihat apa yang nggak bisa dilihat oleh timnya. Seperti saya sekarang kerja bareng sama orang-orang di tim saya yang deket, walaupun mereka sekarang belum ada prestasi apa-apa, mereka suka kayak fiskal. Saya selalu bilang fiskal, you have the power in you. Tapi fiskal kan selalu malu-malu, kecil. Tapi saya tahu bahwa satu hari dia akan meledak gitu, dan saya akan make sure saya ada terus di sampingnya untuk mendampingin. Seperti sekarang Nathan mendampingi saya terus, walaupun kadang-kadang saya mau berhenti. Besok saya akan share gimana perjalanan saya, kapan saya pengen berhenti, kenapa saya pengen berhenti, terus apa yang bikin saya balik lagi. Jadi grafik yang pernah dikasih di training yang up and down di perjalanan entrepreneur tuh memang bener banget. Dan pasti semua ngalamin, jadi saat lagi di bawah, jangan putus asa, karena bounce lagi. Well, that's how it goes, right? So Bill and Jenny did that with me, and then I do that with you, and then you pass that on with other people, you know? It's so important because, remember, it's very difficult a lot of times for us to see our own greatness, to see our own power, to see our own possibility. But it's very easy a lot of times for other people to see it. So that's one of our goals. Our jobs as effective leaders is to show appreciation and show other people what you see in them, so that spark can be ignited within them, and then they can pass that on. Seperti yang saya bilang tadi, jadi effective leader itu yang bisa ngelihat sesuatu dalam diri timnya dan make sure bahwa itu akan berkembang, bahwa itu akan jadi, tadi pakai kata-kata ignite, itu nyala dan memancar. Jadi ya itu tugasnya leader adalah ngelihat timnya dan apa yang bisa dikembangkan dari dia, dan make sure bahwa itu jadi. And this is it. I really believe that if you do this work, right, and if you slow down and you do this work and you get clear about this and you work on yourself and you follow this process and you work with the people that are in your tribe, then you can shine bright like a diamond. We all have diamond within us. That's what Bill and Jenny taught me. We all have diamond within us. And like diamond, we need to work on, like you said something about this, like at the beginning, it all just a rock, and then you curve, you shape until you shine like a diamond. You become diamond. Yeah, if you wanna shine like a diamond, you have to be willing to get cut like a diamond. Ya, jadi kalau mau jadi diamond, harus juga rela untuk ditempa supaya jadi diamond. Yeah, so that's all that I have today. So I don't know if people have any questions or anything. Oh,